malewezi. Madzulo no muli ndine Gloria Masanza Kanyangwa. Koyambirira kwa programu yathu tiya ndi kucheza ndi Titus Divala. Dr. Titus Divala ziwakula za umoyo muno amene kuthandizaso kwambiri ntchito yolimbana ndi matenda amene mliri umene wa COVID-19 umene wapha ndi anthu ambiri oposa 600 malayo mwathu muno. Ndiyankhule koyamba ndi Dr. Divala ndimve kuti dziko la Malawi nkhuliro imene iyi pompano ndi Dr. Titus Divala. Ndakulandirani pano Dr. Divala. Zikomo kwambiri. It's an honor to be here, and especially looking forward to the performance by Skeffa, and also glad to be with my colleague Bridget. Hi there. Thanks. Glad to be here. I hope you can hear me, and it's an honor, and also looking forward to hearing the performance by Skeffa, and also so happy to be here with my colleague Bridget, my colleague on the front line. Well, Dr. Titus Divala, I just want you to take us through the strides that our nation or the Malawi government has taken so far, coming through to 2020 and then into 2021 pandemic, and the way that we are managing this pandemic. Can you hear me? Okay. Thank you, and thanks for the time. I just wanted to take you through. She's asking if I could take you through the background of the epidemic and where we are and how we are responding to the epidemic. Well, so far, all I can say is that we started off with our very first case back in April of 2020, and then we went through quite a difficult time with also a lot of problems back in June and July and August of 2020, and life sort of normalized after that. And then, as you can
see back in December, especially the final weeks of December. That's when we've again started seeing a large number of cases coming up, and that has disturbed life again. And we are thankful that we have managed to. Oh, that's my son there in the background. We have managed to increase the testing capacity, which has been very helpful to understand the epidemic and where it's going. We have also seen some huge and much needed relief in the expansion of the hospital capacity. And we have seen continued resilience from our health workers in serving the people to ensure that we do have the adequate, both curative as well as preventive services. The challenges that we have really on the ground are the fact that the major preventive measures, which include wearing masks, ensuring that there's hand wash everywhere, and also ensuring that there are no gatherings that are too large to increase the spread, large enough to increase the spread of COVID-19. Those measures have not been adhered to mostly by the public. Most of the people on the streets have not really taken responsibility to themselves. Perhaps a lot of people are waiting for the government to force them to follow measures, but I encourage people to take responsibility in themselves. So the trend really is always influenced by these activities that we do, like the large cases that we're seeing now, mostly due to the migration that's happening, but also the activities that we had, the high crowding activities that we had over the holiday period. So the more we improve ourselves in terms of our response, the more we prevent the further bad events from the epidemic coming out. The most recent event is that the government has been able to, through their partnerships, to organize a vaccine that's coming at the end of February or early March, which is also very commendable. They've chosen one of the best vaccines out there, and one that's stable and compatible with our national immunization program here. So a lot of good things happening, but also a big challenge really on how the public is responding on the streets. Chabwino ndamvapo kuyankhula kwa Dr. Ivala kumene koko amene ndi epidemiologist muno Malawi. Mwina angotibwerezerakonso mchichewa tingodutsamo pang'ono chabe kunena kuti nthenda imene tidayamba kuimva chakumamaliziro kwa 2019 tinalowa 2020 mpaka na pano tafika 2021. Mliri umene ukupitirirabe nasautsa maiko osiyanasiyana kwathu kuno ku Malawi zochitika ndi zambirimbiri kukhazikitsa malamulo osiyanasiyana okhudzana ndi kuti mwina tithandize kuthetsa mliri umenewu. Mudatifotokozerako Dr. Divala kuti nchini kuno kwathu idatakagwira kuchoka aliziro 2019 kufika pa 2021. Ziko wambiri matenda a COVID-19 anayamba kuveka ku China kumapeto kwa 2019. So that was November, December. Kuma WHO announced about kumapeto kwa December. Somewhere chama 31 December actually, the very end of December of 2019. And dzina lake lotera 2019 is because of the factory notification inabwera mu December of 2019. And then fast forward to our current state as a country,
our very first case tinapeza anthu odwala oyambirira analipo atatu pa 2 April. Kuchokera pa 2 April takhala tikulimbana ndi matenda awa mpaka panopo. Koma pachimake penipeni kubwera koyamba kuja panali kumapeto kwa July ndi kumayambiro kwa August. Kumene koko ndimene kunali anthu odwala ambiri amene anapezeka, komanso anthu opezeka kuti agonekedwa chipatala ambiri, komanso anthu opezeka kuti mwatsoka aluza moyo wawo ambiri nthawi imeneyo. Kenako mu September panakhala ndithu ka break, zinthu zambiri zinabwereranso, masukulu anatsekulira, zambiri ndithu zinabwerera m'malo mwake, koma mwatsoka ndi amene atipeza sowa. Kumapeto kwa December, makamaka masabata awiri omalizira a December, pamene matenda achapezeka kuti abweranso. Nkhawa yake ndi kuti abwera amtundu watsopano umene wayambira ku dziko la South Africa, ndi akumakhala oti amafala mwachangu kuposa amene anabwera kuyamba paja. Ndi taona kuti chifukwa chakubwera kwa matenda amtundu umenewu afala kwambiri, anthu ambiri ndithu akumana nawo, komanso anthu ambiri apezeka kuti agonekedwa mchipatala, komanso anthu ochuluka pakhala kuti akuluza miyoyo yawo. Koma pali zinthu ambiri zabwino zimene zakhala zikuchitika zokutinso tizitha kuona. Choyambirira mmene tayambira chaka chino tayamba bwino kumbali ya kuyeza, ndi anthu ambiri amene akuyezedwa kuposa amene timayezera mbuyo monse muja. Komanso chachiwiri tikutha kuona kuti anthu ogwira ntchito za chipatala akupitiriza ndithu kulimbikira ntchito yawo, akudwala matenda awa, akutuluka, akubwereranso ndithu kuntchito, kuonetsetsa kuti mtima wawo ayikapo ndithu. Komanso kwina kuti ngoyamikaso boma chifukwa awonjezera mabedi amene munthu akadwala kuzopita ukathandizikidwirapo. So kumbali ndithu ya kuthandiza moyo wa munthu akapeza kuti wadwala, zikuoneka kuti ndithu zikusonya, ndipo kungolimbikitsa anthu kuti asadwalire ku nyumba, apite ndithu ku chipatala. Komanso mbali inayi, kumapeto kuno tamvanso nkhani yosangalatsa kwambiri kuti aboma kudzera mabungwe komanso maiko amene ali azinzawo apeza katemera ndithu wamphamvu. Pakatemera onse amene apezekawo, amene ndithu ndi mmodzi mwa katemera amene ali wabwino kwambiri, ndipo akuoneka ngati kuti apezeka kumapeto kwa February komanso kumayambiriro kwa March. Koma chinthu chodandaulitsa kwambiri chimene ine chikumandikhudza kwambiri nchakuti matenda awa tikukhala ngati tikusiyirana, anthu ambiri sitikutsatirabe njira zija. Zikuchitika ndithu zoopsa, matenda akuopsa ndithu, koma kwa iwe wekha munthu ukamayenda sitikupezeka kuti sitikuganizirana. Anthu sakuvalabe salu zophimba mphuno ndi kamwa zija, kapena kuti mask. Anthu akungoyenda ndithu ngati kuti matenda akulibe, akumakhalabe m'magulu kudzadzana m'malomu, malo amene akuyeneka kukhala otsekedwa, pa nthawi zimene aboma ananena zija palibe amene akutsatira. So zinthu ngati zimenezo zimene zikukhala zodandaulitsa. Kumbali ya boma kuti mayembekeza kuti zimene zazikhala ngati akuzipanga enforce, koma sizikuchitikaso. Komanso nthawi zina ine ndimanena kuti inde ya boma zipanga enforce, koma ife ngati anthu tikuchitapo chani? Tikufatu ndife, sikuti likufa ndi boma, kungonena mongozungulira choncho, komabe tiyeni tiganizirane. Titakoza pamenepo ndi zina zikuyenda bwino kalezo, ndikukhulupirira kuti tsogolo lathu likuzokhala labwino ndi matenda amenewo. Zikomo kwambiri. Titus Divala, giving us a preview of what it has been like from 2019, 2020 up to this time around 2021. Bringing in Dr. Malewes right now. Should we say we relaxed on the restrictions that were put in place in 2020? Did we relax on that? Now that we've seen there's a new wave in 2021, did we relax our efforts?
Well, Dr. Malewes, it seems like we have a bit of a problem. I cannot hear you. I can see you, but I can't hear what you are saying. Can we work on your audio from your side, please? I'm not sure if you can hear me. Audio. Hello. Hello. Yes, I can hear you now. I can hear you. Okay. So you didn't hear anything? Yes. Yes, I can hear you. Okay. Okay, so now you can hear me. Okay. So, I think in response to your question around No, I whether... didn't. You can recap that. Okay, sure. So, in response to your question around whether we relaxed as a nation, I think we definitely did. We definitely saw people relax on mask use, hand washing, all of the measures that were proposed, and even some of the regulations were not being put in place. And I think that, I think by the time we're reaching September, October, when people, I think so because of that attitude, even when we were starting to see a small rise in cases towards the beginning of December, and even though, like, I think the Presidential Task Force proposed new measures, people resisted them. And, we had a lot of big events happen during the Christmas and New Year period. And that's how we've seen this rapid rise of cases happening. I hope you picked that up. Okay, yeah, we're still on right here on iHubOnline. If you are just joining us, you are very welcome to kukambira nankhani zokhuzana ndi mliri umene wa COVID-19. Sonkhano uno wathu unoyamba tikucha kuti town hall meeting umene tikukambira nankhani zokhuzana ndi mliri umene wa COVID-19. Nanenapo kale koyambirira kuti tikhala ndi mlendo amene atisangulutse, koma kutisangulutsa kwake ndi nkhani zake zomwezi za COVID-19 zikungotikumbutsa komanso kutilimbikitsa kuti moyo aliyense akuyenera kudzisungira yekha. Sitikuyembekeza kuti boma lokha litithandize kapena litisamalire. Dr. Divala ananena kale kuna kuti boma silikutisungira moyo manja mwake, aliyense moyo wake akusunga yekha. Nde akutisangalatsa komwe adzasangalatse Skeffa Chimoto atikumbutsako nkhani yokhudzana ndi kuvala mamaski, kusamba manja pafupi, komanso kukhala kapena kucheza motalikirana wina ndi nzake. Komanso ife ngati olemba nkhani timayenda madera osiyanasiyana, timamva zinthu zosiyanasiyana, timakumana ndi anthu osiyanasiyana. Tinayendapo madera akumidzi kuti timve kuti kodi nkhani ya COVID-19 imatchuka kwambiri mtaunimu. Kumene kuja timakapeza kuti timamva kuna kuti matenda amene ndi anthu a mtauni. Ukamayenda madera akumidzi, munthu kavala maski akunena kuti awo ndi amene akubweretsa corona kuno. Ndiye tinafuna timve kuti kodi madera akumidzi anthu akuitenga bwanji nkhani imeneyi ya COVID-19, anthu akuyilandira bwanji, kodi anthu akumamva zinthu zomwe zikunenedwa, zimalangizo amene akuperekedwa awa, kodibo anthu akumamva bumalikanena kuti anthu tiyeni tizikhalani mwina osachepera anthu 50 kapena pa msonkhano wina uliwonse, kaya ndi kumapemphero kumene kaya ndi kumsika. Kodi anthu akumamva, anthu akumapanga nawo zinthu ngati zimene zijazo. Ndebe kucheza kwathu ndi anthu kupezekabe kuti anthu ali tikhozongona kuti ali paize, anthu ambiri ali paize, madera ambiri akumudzi anthu ali paize. Amene wavala maski akumaona ngati wenda amene kubweretsa corona kudera kwawoko ngati kuti nthenda ija kumene kulibe. Ndi zinthu zovuta chifukwa chokuti mwina anthu akhoza kumapeza zoti akungomwalira kumati mwina anadwala malungo kapena wangogwa osadziwa zokuti munthu anali ndi chani,
anali ndi corona anadwala COVID-19 ndebe tidzikhala tukambira nabe nkhani zimene zizi ma areas osiyana tsiku lina tidzabwerako ndi anthu akunsika kumene tsiku lina tidzabwerako ndi oyitanira minibus kumene tsiku lina tidzabwerako mwina ndi anthu aku banki chifukwa nawonso amagwira ntchito zogwira ndalama ndiye pajaso anena kuti tikagwira ndalama tidzipanga sanitize manja tizisamba manja kapena tsuka manja athu ndi sanitize amene onso adzabwera tsiku lina zatifotokozere kuti ntchito yawo yowerengetsera ndalama m'mabanki umayenda bwanji ndi nkhani imeneyi ya COVID-19 ndimafuna nditabweretsakonso Dr. Titus Divala chapo mpanopa iwonso akambapo kunena kuti kwapezeka katemera wa mliri umenewu wa COVID-19 ndimafuna ndimve kuchokera kwa Dr. Divala tsopano mmene kwabwera nkhani yakatemera ndiye kwabweranso matheory osiyana ayikatemera ameneyu ndi otere ayikatemera ameneyu ndi otere ndimve kuchokera kwa inu Dr. Divala mkulu wa ntchito zimene zizi za umoyo za chinakatemera komanso tizilombo toyambitsa matenda osiyana tandifotokozerani tchutchutchu wa katemera amene wapezeka wa mliri umene wa COVID-19 Dr. Divala. Zikongwambiri ndikuyamba kunena kuti pa matenda a COVID-19 pali zinthu zambiri zimene zalephera njira zoyezerazi mwinaso mmaona kuti kumalawi kuno timayenkheza anthu ochepa okha zakhala zili zovuta mpakana panopo njira zoyezera ndi zovutabe zidakhala zodula kwambiri ilipoyo ndi njira yoti imavuta kugwiritsa ntchito yapezeka panopo njira yosavutirako pang'ono chachiwiri kumbali ya mankhwala mpakana panopo palibe mankhwala alipo togwira mtima kuti amachiza matenda a COVID-19 chinthu chimene chayenda bwino kwambiri miyezi 10 yapitayi ndikupeza katemera amene wapezekayo akugwira ntchito mwamphamvu ndipo comparable ndi makatemera ena onse amene timalandira aja mphamvu zake zinthu zosayembekezeka katemera amatenga zaka mwina 10 kuti apezeke koma chifukwa cha chidwi chimene dziko lonse lapansi limene linayika nkhani yoyang'ana katemera wapezeka m'miyezi 10 zimene zili zinthu zapamwamba kwambiri ndipo zatenga ndithu ma resources ambiri zatenga ndithu mgwirizano wa mayiko osiyanasiyana kuti zinthu zimene zitheke zokamba inde zilipo ndipo tikuzivanso ngakhale ife madokotala tikumamva ndithu anthu akukamba zosiyanasiyana koma ndingotsimikiza pakuti katemerayo ndi wabwinobwino katemerayo sikuti yakuphani sikuti ndi katemera chimodzimodzi yemwe uja amene wakupangitsa kuti tipulumuke ku matenda osiyanasiyana kuchokera tili ana kufika pano tandira makatemera angati mwina 12 so ndingotsimikiza pakuti katemera amayeza pa zinthu zingapo choyambirira katemera amafuna kuti katemerayo akhoza kuteteza kumatenda kuti katemera yakhoza kuteteza kuimfa katemera yakhoza kuthandiza kuti munthu asadwalike kwambiri ndiye katemera amene wapezeka wa COVID-19 akuthandiza kwambiri umboni umene wapezeka wokwanira kwambiri akuthandiza kwambiri kuti anthu asadwalike kwambiri komanso akuthandiza kuti anthu asamwalire chachitatu chimene chayamba kuoneka tsopano pa makafukufuku amene akuchitika kumayiko amene ayamba kale kugwiritsa ntchito katemerayo akuoneka kuti katemera akuthandizanso kuti kufala kwa kachilomboka kuchepe koma zinthu sezi zidzayenda bwino kwathu ku Malawi ikakhala kuti tamulandira ndi manja awiri ndipo anthu ambiri akakhala kuti katemera alipo okwanira tamulandira mina kapena adokotala anzanga kusaonjeza. Dr. Malewezi, Dr. Divala akambapo kwambiri za katemera amene yukuno kuti katemerayo ali safe, katemerayo ali bwinobwino, palibe chodandagulitsa china chilichonse, palibe chodetsa nkhawa china chilichonse. Katemera ali pambali anthu makomo mwathu muno tikufungamira zinthu zosiyanasiyana
tinakula ena fe tikufungamira mpungabwi tikadwala mutu pakali pano pabwera zimene tikumati ma home remedies kama ndimu jinja ndi zinzache. Ndifuna munditsimikizire kuti kodi zimene zizi ngazi kufungamira kaya kumwa majinja magaliki mandimu uchi ndi zinthu kati zimenezozo, how safe are we? How safe are the people out there who are using home remedies to cure themselves? Hello, can you hear me? Yes, so like kumva kwambiri miezi ya dutayi, especially panopo kuti chikukhala magesi ambiri. Kungofotokoza kuti mene matenda akumakhalira anthu ambiri ndoti safunika kugonekedwa muchipatala. Ambiri akuyenera akumakhala ndi ma symptoms ocheperapo, mwina kachifuwa pang'ono, kutentha thupi pang'ono, kutoperatu. Si onse amene akumagonekedwa. Then chifukwa chake kuti mapeza kuti anthu ambiri akumakhala ku nyumba, akumauzidwa kuti muli ndi COVID-19 koma mukhale ku nyumba, musikhale in isolation mwina masiku 10 mpaka natizakuyezeniso. So anthu ambiri amenewo ndi amene akumakhala no mwina akumafuza kuti kodi nditani no ndakhala kuti andipeza COVID and khale ku nyumba. Tonenera I think tukatipa lasa na fotokoza kale kuti mankhwala yenyewe ya COVID panopo sitinapezedi mankhwala oti kapena munthu ti COVID pamene tikumafatsira amene pamakhalira ngati malungo timaziwa kuti mamwala kapena fatsira COVID alibe mankhwala amenewo. Ndi chifukwa choti tikuona kufala kwa anthu kuza ma home remedies amene mwatchulawa. Ifeyo ngati akuchipatala kwambiri tikumafotokozera anthu kuti pali ngati magulu awiri, pali gulu limodzi la ngati zakudya za nomo zimene timadya nthawi zina ndi zonse. Zimene mumatchula na lemon, ginger, mwina magaliki, tizoti timadya nthawi zonse, even timayika mu chakudya chathu. Zimene zonse ndi zinthu zoti timaziwa zinayezedwa zinaonedwa kuti zothandiza kupanga boost immunity yanu, chitetezo cha mthupi mwanu. Sikuti makapha chifukwa anthu ena akumaganizira kuti ndikadya garlic toti ndikapha coronavirus yo ayi. Mankhwala mujeni zakudya zimene zimakhala ngati kungothandiza kupeza mphamvu, kuyonjezera mphamvu ya chitetezo chimene muli nayo mthupi mwanu. Chifukwa amene tikuziwira kale coronavirus COVID-19 anthu ambiri amene akupezeka ndi coronavirus akumachira. Actually tikaona ma statistics, even ma numbers amene timaona m'Malawi munomo, kupyolera anthu 97% amene akupezeka kuti akumachira. Sikuti onse akumafungamira kapena kudya zinthu zina ndi zinazi, akukhala kuti iwowo mene nthenda imakhalira amene timakhalira nthawi zina ndi zipine chifuwa timapezeka kuti after kanthawi timapezeka kuti tachira. Teme ndafotokozera kuti zakudya zinazi za nomozo ndi zabwinobwino. Zimene zikumatipangisa mwina kudandaula pang'ono kapena kuona mmene mwafunsira kuti zina zili safe, zina zimene anthu akumaonjezera amene mwakunena kuti kumafungamira, kumapanga I think tikumamva za blue gum, zinthu zambiri. Zimene zonse ndi zinthu zoti sizinayezedwe bwinobwino. Nthawi zina kumapezeka kuti kasitadi kakang'ono mwina kafukufuku kwake amene amapangidwa ndo osakhala kuti ili ndi evidence yokwanira. Zimene zozo even anthu anzathu amene ali mchipatala mafotokoza kuti nthawi zina anthu akumaonjezera zinthu zambiri, kumaphatikiza zinthu zambiri, kupezeka kuti mwinaso akumapanga damage ma impyo yawo, kidney damage, liver zawo. So zinthu zoti tikumapempha anthu kuti COVID-19 ndi matenda oti mumachira ndithu, ndipo zinthu zina zisizofunikira kuti muzipanga, and ngati mukupanga muzipanga mwamuyezo. Even kufungamira steaming imene kumatchuka panoma payi, timapezekanso kuti anthu ena akumapezeka kuti akumaziwotcha chifukwa choti akumatenga ujeni utsotha kwambiri. So zimene zonso ndi zinthu zoti tikumafotokoza kuti nthawi zina of course anthu ena akumapanga steaming kungothandizira kuti mwina ngati kuno mukupanga blockage, koma sikuti muzipanga mopyolera miyezo chifukwa tikumaonanso kuchipatala kuti anthu akumabwerano atapezeka kuti akudwalika kwambiri chifukwa cha zimene akumapangazo. Zikomo kwambiri.
I have heard your explanation quite well. I just want to look ahead to say, now we are busy doing all these home remedies, and you have also mentioned of the danger that this is going to pose in the future. Do you foresee a future where we are going to have people with internal problems, for example, kidney problems? Well, I think that we have to do, the only way we will know is have research to find out for sure. Those are potential side effects, and I think we've already started hearing from the people in the clinics and the hospitals about picking up some of these side effects, especially like, for example, the blue gum that people are really excited about now. We know that in English, or another name for it is eucalyptus oil. But if you Google and see the side effects of eucalyptus, if it's ingested in extreme, causes stomach cramping, diarrhea, nausea. Those symptoms people are now presenting with in hospitals as well. So that's why we're saying that, yes, as Malawians, yes, we believe in, it's not necessarily that we don't trust local remedies, but the dosage and amounts and the mixture is what is a problem. And until such a time that we're able to know, those kind of things, maybe that's helpful. But and we're seeing that the short-term effects, as you've asked, it's possible that even in the future we might see people having some of those long-term effects of what they're doing now. Ndina kambapo nthawi ina kuti tikhala ndi mlendo wathu, msangulutsi wathu ali chapo mpano, ndamuona Skeffa Chimoto ali pafupi kuti atigawireko makamaka kukhani kuzana kuti aluso nawonso akhudzidwa bwanji. Aluso akhudzidwa mwina mashow sakupanga, mwina akupanga, sitingathe kudziwa, koma ndimve kuchokera kwa Skeffa andifotokozere kuti aluso akhudzidwa bwanji, komanso mwina angotisangalatsako ka 2 minutes kenakake nanga simeta imira muja mwina funika kugwedezako kathupi pang'ono. Ndi mulandire Skeffa Chimoto pano pa iHubOnline, komanso ndikulandire namene mungofika kumene kuti mwatipeza pa iHubOnline, pa Facebook tili live, komanso pa website yathu www.online.net kuti timve nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi mliri umenewu. Pomulandira Skeffa ndimulandira ndikamfuti. Nimulandira ndikamfuti kameneka aje masiku ano nkhani yake ndimene iyi. Mkulu wanga ndakulandirani pano pa iHubOnline. Anzathu zaluso ntchito yathu kwambiri, kudya kwathu, ufa wathu umachokera mu mashow ndi zina zotero. Muliri wa COVID-19 ifeyo unatikhudza bwanji? Watikhudza kwambiri ifwa mudziwa kuti nkhani yaikulu ya ngati kuti njira yaikulu yakupewa kwa muliri ndi kuti anthu ambiri asakhale malo amodzi. Ndiye ntchito ya ife imafunika anthu ambiri akhale malo amodzi. So chakhala chinthu chovuta kwambiri, moyo wathu wakhala osatheka nthawi imene ingati anthu oyimba. Komabe nangasi chinthu chikabwera chatsopano chimakhala ndi zina zimene zabweretsa zokakamiza zimene ukasemphana nazo umathanso kubweretsa mavuto ena ochulukirapo. Ndiye pa nthawi ino tonse oyimba atavomereza kuti nthawi imene iso yoyimba mashow palibe amene akupanga mashow. Sitinaonenso kuti munthu wa gospel akukayimba pena pake, tonse takhala kudikira tukhulupirira kuti zitha. Chabwino, pakakhala kuti pachitika chinthu chatsopano chonchi mmene chabwereramo tachilandira inde, ndipo tikuvomereza kuti tikuyenera kuti tikhale palowo, koma nthawi zina chimakupangitsanso kukhala innovative, kuti ubwere ndi ma idea atsopano kuti
mene izi zapanga chonchi panopo ndipange chonchi pali ma innovations ina aliyonse pakati pamene mwakhala mupanga kuti moyobe kuyenera bekuti pali zina zokuti ukhuzo zinena pano zinasunga zinene pano chifukwa chokuti zinazo ndiza thinking outside the box. Yes. Zosiyana ndi chimene Skeffa wabwera pano ali mu Skeffa muli anthu awiri pali Skeffa woyimba ndiye pali Skeffa munthu ndiye pena umakhala Skeffa munthu kuti unge survive ngati Skeffa woyimba sakutheka kuti panopa Skeffa woyimba sakutheka komabe monga munanenera tilipo ndithu njira imene tikumayisetsa ngati lero tiwayimbira anthuwa tayimbira panopo anthu ndipo mayimbidwe awa ndi mayimbidwe ndithu kuti tikukumbukira kumabungwe osiyana kuti uthenga wauja tufalitsabe kufikira kwina kulikonse and izizi bwino wake zimafikira ngakhale kunja kwa dziko tikanena uthenga uja tikayimba panopo performance imene jaonedwa ndi anthu ambiri ndi iyi ndi njira imodzinso imene taona kuti ndiyofunikira kuti titha kumayigwiritsa ntchito imene tikudikirira kuti zinthu zizabwererenso sitikudziwa kuti ndiliti koma God willing tikukhulupirira ndithu kuti tsiku lina lake posakhalitsa kwambiri zitha. Chabwino watiuza munthu walusoyu amene tili naye mu studio muno una kuti atiimbira bwanji titampatsa mpata kuti timve kuti kodi anakonzekera zota ndikudziwa zota anakonza ndithu bwinobwino mmene makonza program yonse anali akudziwa kuti ndidzayimba anzathu amene akutionera mayiko akunja ali nafe pompano amve kuti Skeffa Chimoto wabwera ndi luso la mtundu wanje komanso anzathu mmakomomu ena mwina akhozokhabe kuti adakali mofesi kanthawi kanoko amvere komanso aonere kuti Skeffa Chimoto anakonzekera kuti ayimbe za mtundu wanji ndimpatse bwaloli Skeffa kuti andipatseko at least kanyimbo komanso kotiphunzitsa ndi kutisangalatsa zokhudzana ndi mliri umene wa COVID-19. Money wapa manja ni mbili ya kale Wanoti kusamba manja pafu Coronavirus 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 Ino kwa muridi Coronavirus Zigolonsela zingwa Coronavirus Matenda ota Vomatika kwirizana Aunduna wazawe Corona Kugundisoko sankulinga utamva Paziko pano pakwa mulili Watu muno tena yapiga Sinkamba kama jale Mazana kumaiko hapunja Sunziga ni coronavirus Nikuna na pano kunoku Afrika Pafubi konse apiga Malawi pofika lelo Tena bezena kalendi coronavirus Malawi samala Malawi jenjela Tiga pusa ditano se Tisamba manja Pafubi Kukwiritsa nchido soko Ibewe kumakala Pamama ni jikulu Monga kumishika ni mabala Tisama kale moya nigana Oche pela wanimita Gaditi kumbazi sindikilo Tikale patoka Osa inaenda Aunguna waza umoyo Abulengeza zakapewede Kama tenda sawa Ipetika mpatingo Ino kwa mulidi Zigolonsela zingwa Coronavirus Matenda ota Omatika kwirizana Aunguna waza umoyo Coronavirus Wone baba manja Marendawa amafala Kutela mumakololo mumalofu ni maminda Yokosa mola kisika jochinga Sojo kankamwa zisakwele Ibewe kupila bagamwa Ibewe kupila mpuno Maso mkudu Tisana sambe manja ndisovo Ngari kunchilo mumapila ambili
kuli bwino kugawana mashifti isevile dala kumalo omwe kwabuka matendawa obwira nchire ntibalala nonsemulindi udindo muwone tete buri muguteteteza kumatendawa tisamukuta rwalangaririlibe nzotitetezela tibeweso upira maso mansomoni wabamanja gomala malawi sililichere ufuna kutanga ndi matendawa nakazikitsa ndolomeko ufuna kutetela ndi matendawa layikana bala ya ulele ya ifumi yolowezeka yomwe liziyimba kuitana madokolo kuzatithandizira panyumba patu pamene tava kutenta mtupi kukosomola kowirikiza kupuma mobanikani zikine imbani foni yaule nambala yake 547 Kajigenda 547 Imbaniso 547 Kajigenda 547 Dino kwa mulidi Tigolonsela zingwa Tikagwirizana auna dino kwakwa mulidi tigolonsela zingwa koma tikagwirizana auna All right, that's a beautiful, beautiful performance live from Skeffa Chimoto, who has been teaching us, reminding us of the importance of social distancing, washing our hands frequently, and of course, wearing of face masks. If you are just joining us, you are very, very welcome. This is iHubOnline, the first town hall meeting, a visual meeting, which is supported by international media. Support IMS, and it's receiving its funding from the European Union. These meetings, 12 in total, looking at the various aspects of the management. Dr. Titus Divala once again to look at what is it that should be done right in as far as the management and support of people that have been affected and infected by the COVID-19 pandemic. Dr. Divala, moving forward from here, every day we are receiving reports of new cases. For example, maybe a day before yesterday we had 500 something cases. The other day we had 700 cases, 400 something cases. Moving on from here, to reduce these numbers, what should we do right as a nation, as a people? Dr. Titus Divala. Thank you for asking. Indeed, numbers are increasing every day, and the numbers that we see, just to add, a very small proportion of the true number that's out there. The first thing is for all of us to understand that these numbers can be controlled. And the
power is within our hands. We can do something that can reduce these numbers on our own without waiting for anyone to help us do it. So key is um, if you're home, you have to stay home as much as possible. If there's a very important reason to leave home for, say you want to buy makwala, you want to go to hospital, you have to go and do some important business, you should not leave your home without a mask. If you leave your home without a mask, then you're putting others at risk. And remember, if you're wearing a mask and someone whom you're meeting is not wearing a mask, there's still a risk to you. And you may still be a risk to them. So you need to make sure that you don't allow anyone you meet to be without a mask as well. That way, we put the reinforcement in our hands as well. And wherever you're going, always ensure that you're not getting close to the next person within less than 2 meters. You can chat with someone within 2 meters, who is standing 2 meters away. That's the new normal. We just have to accept it. And if they're not in a mask, like I said, don't chat with them. Encourage them to pull their mask. I'm sure it's in their pocket. Pull their mask and put it on. You don't need to remove your mask to emphasize a point. That's no longer necessary. We know we can speak through a mask. And if you're going into a building, make sure you wash hands before getting in, so that if you've been in contact with COVID-19 before getting to that point, you can kill it with soap, because it dissolves with soap. It's very easy to kill with soap, really. If you're getting out of that building, ensure that you also do the same. You wash hands, because if you've contacted it inside the building, it's in your hands somehow. Somehow hands are very important, because they end up getting to our mouth, they end up getting to our nose and our eyes. That's why hands need to be clean all the time. These measures sound a little bit silly because they're very basic, but they're important. And then when you get back home, before you get in, if you wash your hands as well. That way you protect whoever you touch inside the house. And your mask, ensure that it is safely disposed. It is not the outside of the mask. You can imagine you've had it the whole day. They are come into contact with so many particles of the virus, it's possible. So if someone touches that part, they may actually get infected. You have worked so hard the whole day to protect yourself and others, but by that time, you can just sleep and someone touches that part and they have the virus. So you need to ensure that also you have covered it nicely. Another important aspect is to accept that we have the epidemic within us. Testing positive is not the end of the world. Like my colleague said earlier, 97% of the people out of every 100, 97 are going through without problems. But what will make me happy, and probably what will make Dr. Malawi happy, is if you test positive, you isolate, you stay at home at all costs. Not just you, but your entire household, because by the time you test positive, most likely everyone in your household will have had the virus as well. So the whole household needs to stay isolated. The reason is you may survive the virus, but the person you pass it on to may not. So we want to ensure that we save as many people as possible. For you to participate in that service, we want to make sure that our hospitals are not crowded. For you to participate in that service, you need to ensure that the virus remains and ends with you. That way, you have contributed a lot to this nation. And then the next thing is, don't really panic. Don't panic. Live the life you've always lived. Be probably healthier than before. Exercise a lot.
interact with people, because the other thing is people, when they're in isolation, they stay really secluded and they develop more and more problems, including mental health concerns. Others even attempting suicide because of that. So we want you to be safe. This is just a phase of life, and it is happening now. Tomorrow it will be gone. We want you tomorrow, and these things, if you take them lightly, you may actually get in big trouble. You may actually worsen your condition. People may actually die out of just the misery of understanding that they have a virus, not necessarily because of the virus. So the other thing also is the society should not stigmatize. Have you seen how the virus is doing? The virus should be a good example for all of us. The virus is attacking each and every person, no matter who they are. The virus is not stigmatizing. Why should we stigmatize? I've seen it a lot. Once you test positive, people shun you, so that also is a problem to that individual. And it's just a matter of time sometimes. So we need to ensure that we support the people who test positive. Because we've said they should isolate, it means we need to bring them food. We need to bring them their basic needs and support them, of course, safely, at a safe distance as well, to ensure that we don't get the virus ourselves. So stigma is another problem. We need to avoid it. We need to support one another. And the final thing is observe your symptoms. If you start to struggle with breathing, ensure that you are able to rush to the nearest treatment center. What has been happening is that people have been coming late to hospital, and that's really a problem because survival is very limited at that particular point. So once you test positive, always have transport ready that can take you to hospital. We say this when we're managing pregnant women. We say ensure that you and your husband have put aside some money for transport so that you can rush, because labor imabwela anytime. It's the same with this. If you're one of those people who may struggle with the symptoms, it will come just suddenly, and we want you ready. So have transport ready and to rush to hospital at any point. So that's my basic advice. There's a lot that as individuals we can do. On the government side, we are not reinforcing measures in highly packed areas. And that's a huge disappointment. A lot of people are following the measures, but there are people who need to be helped to follow the measures. That's where you as government come in. So we want to encourage you to up your game a little bit, because the more you control, the fewer the cases, the less the burden our colleagues who are working very hard in hospitals will have. Maybe let me stop there, and maybe my colleague, Dr. Malewezi, may add. Chabwino ndipite kwa Dr. Malewezi. Dr. Divala alankhulapo ndi zinthu zambiri zofunika kuti aliyense payekha atenge mbali yake, achitepo kanthu kuti nayenso adziteteze. Ndakhala wokhudzika kwambiri komanso ndasangalatsidwa ndi fundo yomwe anena Dr. Divala kunena kuti zizindikiro za COVID-19 nezikhoza kukugwira nthawi ina iliyonse, ndipo mufunika kuti udzikhala ndikangachepeke nakake kanthu. Dr. Malewezi, mafuna ndimve kuti kodi munthu wokuti ali ndi COVID-19 ungatha kumudziwa kuti uyo ali ndi COVID-19 chifukwa ndingoyerekeza ngati lero ndakumana ndi munthu ndiye ndimamuwuza zoti nditalikireni mundiyimire shapo komanso masiki yanuyo ivaleni bwinobwino, akunena kuti ayi inu mungakhale ndi COVID imene mukuonekerapo, ndiye ndifuna ndimve kuchoka kwa inu kodi Sikomo kwambiri. I think imene ndamvera Bosolo munthu angathe Hello. I think network matata koma I think imene ndamvera Bosolano ndimafunsa ngati munthu ungathe kumuzindikira kongomuyang'ana chabe ngati ali ndi COVID.
yankho lake lophweka ayi sungathe kuzindikira ndiponso chifukwa chake I think Dr. Divala nafotokoza zofunika kukayezesa tikudziwa kuti imene taonera matenda awa chaka chonse chimene chadutsachi anthu ena amapezeka kuti mwina ali bwinobwino lerolo kumazaonetsa zizindikiro zoyamba kuchifuwa kukhosomola mwina tsiku linalo koma tikudziwanso mmene kafukufuku kupezera ndoti anthu amapezeka kuti ayamba kufalitsa matenda awa even asanayambe kuonetsa zizindikiro so ndizofunikira kumvesesa kuti aliyense amene ungakumane naye akhoza kukhala ndi coronavirus kuti pali mwina kungosala kuti awawa ndi amene akukhosomola ndi amene ali ndi coronavirus aliyense amene mungakumane naye nthawi zina amaonekanso kuti ali bwinobwino anthu enanso tikudziwanso kafukufuku apeza kuti anthu ena akumapezeka kuti sakumapanganso develop ma symptoms ena aliwonse akumakhala bwinobwino ndithu angoyezedwa timakhala choncho ngati nthawi zina imene zimakhalira ndi HIV kuti munthu amapeza kuti thupi mwake akupeza bwinobwino koma akayezedwa ali ndi HIV of course ndi matenda osiyana koma ndi mmenenso timapezera anthu ena kuti akumaona kuti ayezedwa apezedwa ndi kachilombo ka coronavirus koma iwo sakupeza kuthupi mwawo sakudwalika koma tingofuna kusimikiza panopa kuti sitikunama I think anthu ena kumaona ngati tikunamizira kapena mwina matesti sakunena bwinobwino koma ngati mwapezeka ndi kachilomboko kofunikira amene Dr. Divala amafotokoza muja kuti zipatuleni pa nthawi yayitali kuti banja lanu lonse ngati zingatheke chifukwa zimene zimathandiza kuti musafalitse and actually zimene tikumaona panopa mdziko lathu Malawi mnomo ndizoti matenda akumafalika kwambiri chifukwa tikumakhaladi choncho kumazuza kuti ndili bwinobwino then ndipite kukacheza ndi azinzanga kupa kapena ndipite ku chalichi pene kokonso kumapezeka kuti anthunso chifukwa kuti iweyo sunavale mask sunazipatule kapena pange hand washing imene timasamba manja kuja kumapezeka kuti pa nthawi imodzi anthu ambiri akumapezeka kuti akupatsidwa matenda awa kuganizire kuti ngati tapita kutchalichi kuja tikuyimba nyimbo tikucheza ndi anthu mapezeka kuti mwina tikachoka kumene koko mwina anthu 20 apezeka kuti apatsidwa matenda awa and vuto lake la matenda awa ndiloti nomene afotokoza kale kuti of course tikudziwa kuti ambiri akumachira koma zikumavuta kwambiri chifukwa choti anthu ena sungaziwenso kuti kodi wa sugar ndiuti wa BP ndiutiyo achikulire ndi amene akupezeka kuti akumadwalika kwambiri teifeyonso mmene afotokozeranso Dr. Divala kuti tili ndi mbali yathu kuyang'anira patokha komanso kuganizira mmene ifeyo timaziwa umunthu kuganizira kuti kodi makolo achibale enawa oti mwina matenda awo sitikuwaziwa muchalichimo kapena kumene tingapiteko ngati ifeyo tikupita mwina ifeyo tikhoza kukhala ndi coronavirus kapena munthu wina akhoza kupita kukafalitsa coronavirus zimene zonse zimene tikuyenera kumaganiza tikamapita malo ena aliwonse chifukwa chake tikupempha kumema Malawi kuti tiziganizirana tizitetezana ngati mukuyeneradi kupita kumaloko valani maski pangani ka distancing choncho kuti mwina amene mwina inuyo ndi amene muli ndi coronavirus mwina anthu ena amene ali ndi coronavirus asakupatsireni zikomo kwambiri. Chabwino mmene afotokozera Dr. Malewezi ndi mmene momveka bwinobwino kunena kuti if you have to go out there has to be a special reason for you to go out osangoti yavi kaya masamba adithera kaya chani chadithera basi ndeti tizingoti zunguli akuti let's exercise umunthu kuti ndidziteteze ine nditeteze anthu amene ali nyumba mwanga muno nditetezenso community yanga nditeteze anthu amene ndimakhala nawo pafupi ndiye I should mask up, I should sanitize, I should wash my hands, I should keep myself distance. Ndisamangoyenda zunguli popanda chifukwa tiyeni tikhaleni pakhomo. Akunena za umoyo kunena kuti ka virus kachilombo kasika mayenda kalibe miyendo tikumaka
let's ndifeyo tikumakatenga from one point to another, from this place to another. Tipita kuma gatherings tikakhapipa chatichekana ndi atipatsana moni wapadzanja mwina so kukumbatirana kumene. Zimene zizi ndi zomwe zikupiritsa patsogolo kufala kwa kachirombo kamene ka coronavirus. Pamene papa tinene kuti programu yathu yoyamba ya ma program 12 amene wa ma town hall meetings tilekezereka ye pamene papa kwa lero tibweranso lachisanu likudzali ndi programu yonga yomweyi tiunikirana naso nkhani zosiyana kukhudzana ndi kachirombo kamene ka coronavirus. Ndikufuna tidzamve kwambiri makamaka mmene anzathu madera akumidzi ayilandirira nkhani imeneyi ya kachirombo mliri wa COVID-19 chifukwa ambiri akunena zoti matenda amene ndi anthu olemera, matenda amene ndi anthu antawuni. So we want to find out how the communities are responding to the restrictions that are being set by the authorities on how to manage the COVID-19. Are people masking up in rural communities? Are people keeping their observing social distances? How are business being affected? How is the common person being affected at household level? Their economic activities, how have they been affected with the coming in of COVID-19, and also the restrictions that the authorities are putting in place so as to manage the further spread of COVID-19. This is the first of a series of 12 town hall meetings that iHubOnline will be handling and managing from now up to international European Union. And here at iHubOnline, we are live on our Facebook page and also at www.iHubOnline.net. I would also like to apologize for the poor network that we experienced within the program. This was due to our network providers. We had challenges thereabout. My name is Gloria Masanza Kanyangwa. I wish you a lovely evening. Remember to mask up, to sanitize, and also to keep your safe distance. COVID-19 is real. It is killing us, and it is not discriminating. So said Dr. Titus Divala. So let's also not discriminate against those that have been affected and affected by COVID-19. I wish you all a lovely evening. And thank you to Skeffa Chimoto. Thank you to Dr. Titus Divala. And thank you to Dr. Bridget Malewezi. I hope you also heed our call next time when we invite you to participate in these programs. Thank you and good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye.